이제 계속 연결해서 얘기하는 건데, 제일 중요한 게 이걸 리스닝 돼서 어떻게 준비하는 게. Right? So it's really important how you prepare. Right? And preparation for listening is probably the most important, right, Kat? You were right. I think it is very important to prepare for the test. Yeah. And knowing that the test is one of the most important listening section, right? These are the two basics. Reading and listening is the basic. Then we have the speaking and writing. Okay? 그러니까 이거 되게 중요한 거. So Ken, tell me how someone would prepare. It is very important, David, for your listeners to listen to spoken English from multiple sources as much as possible. Listen to English spoken movies and English spoken TV channels. Listen to the radio and as many other listening sources as you may find. Most people do not come in contact with English speakers every day. When you are studying for TOEFL, it would be better if your listening passages are from academic or close to how the TOEFL is made. The more you practice listening, the better listener you will become. 이제 준비를 갖다가 자주 할수록 당연히 리스닝 좋죠. 그렇지만 이 리스닝 섹션은 되게 힘든 게 학생들이 간단하게 해서 이거 리스닝 할 기회가 많이 없어. 만약 보면은 뭐 학원 댕기든가 아니면은 학교에서 조금 있든가 아니면 뭐 친구들 가끔씩 얘기하든가. 근데 그 토론해봤자 하루에 1시간도 안 될 거예요. Right? So what happens is listening이 되게 중요한 거니까 어떻게 이걸 practice 하는 거야. 첫 번째 얘기하는 거. multi-sources. 어디에서 들으려고 진짜 노력하는 거예요. 두 번째, 영화 같은 걸 볼 때 자막 없이 보고, 그리고 영어 텔레비 보는 거예요. 예? 라디오 되게 좋아요. 화면이 없으니까 라디오 들으면서 이해도 많이 하는 거고. 더 많이 들을수록 그 패턴들이 나와요. 아, 이 내용이 이거. 아니면 더 중요한 거는 prepare 할 수가 있는 거예요. 예? 그리고 제일 중요한 거는 academic lecture는 그 전에는 이제 노트북이 없었지만 노트북이 이제 있잖아요. 네? 그러니까 이제 academic 내용을 갖다가 얘기하는 게 되게 중요해요. 왜냐면 학생들이 대부분 뒤에 배경 소리라 그러죠. 네? 뒤에서 뭐 음악 소리인가 뭐 그런 거에 레슨 들으면 귀가 안 터요. 그러니까 간단하게 해서 어린애들이 영어를 빨리 픽업하고 다른 나라 말을 픽업할 수 있는 거는 정확히 every sound 다 들리니까. 그렇지만 나이가 들수록 잘 안 들리는 거예요. 특별히 배경소리까지 있으면 더 안 들려요. 예? 그래서 academic subject 그 다운할 수 있는 만약 뭐 학교 뭐 대학생 뭐 대학교에서 뭐 설교하는 거 뭐 그런 거 있잖아. 그런 거를 듣든가 아니면은 두 사람이 왔다 갔다 얘기하는 거 갖다가 클리어 뒤에 소리 없이 한번 들어봐요. 계속 그런 걸 리피트 할수록 리스닝하고 더 좋아지고 리스닝이 좋아질수록 말이 더 잘 나와요. So it kind of integrates listening and speaking, doesn't it? Okay? And second thing is the main idea. Let's talk about the main idea. Okay? Now, listening for main idea. Okay? It is usually found at the beginning of a listening passage. Okay? 항상 main idea는 beginning. 제일 첫 번째 question이에요. 항상. Okay? And then lecture도 마찬가지. Okay? Now, the main idea will give you the understanding what the conversation lecture is about. Okay? 제일 처음에 만약 conversation. Jane, I don't know what I'm doing. Right? I have an exam coming up and I have nothing prepared. So what's the main idea? Exam coming up, nothing prepared. 그게 main idea다. 그 대답은 major detail이에요. Okay? 똑같이 lecture 같은 Today we're going to be talking to you about symbiotic relationship. What's the main idea? Symbiotic relationship. 그거는 항상 제일 처음에 시작하는 거예요. main idea 되게 중요해요. Okay? Right, Ken? Yes, David, you are correct. It is very important because the main idea will give you understanding of what the conversation or lecture is about. Then you may listen for details. Okay. So it's really important that main idea, like Ken and I have suggested, once you find the main idea, 이게 main idea. 그러면 너네들 계속 말할 때는 그래서, 왜, so, how 나오잖아요. 그거에 대답 적으면은 그게 full notes, doesn't it? Okay? Remember to find how the ideas are presented in the listening passage. Now, if you think about it, the listening passage 얘기하면은 아이디어들이 되게 중요해요. Okay? 그러니까 그 패턴이 있어 항상. 그 패턴이 뭘까? 이게 두 개를 분해시키는 건가?
날짜대로 얘기하는 건가, 뭐 compare and contrast 하는 건지, 아니면 listing 하는 건지, 아니면 이거 chronological order 하는 건지, 그거를 먼저 제일 많이 픽업해야 돼요. 그 다음에, Building your vocabulary is very important in any language learning. While listening, try to guess the meaning of unfamiliar words from context. It is very important since there is a big chance to come across words you don't know at the real test. Then, you should guess their meaning. Write down every word you don't know and include it in your word list. Try to memorize it and use it in your speaking and writing. Flashcards could be a great way to improve your vocabulary. Okay, now vocab가 되게 중요한 이유가 있어요. vocabulary. Okay, I know you guys hate it. 근데 그 vocab을 이해를 못하면은 listening은 더 힘들어요. reading에서는 단어가 딱 전 센텐스인가 그 다음 센텐스 픽업할 수 있지만 listening에서는 단어 모르면은 무슨 뜻이지? 감이 안 잡혀요. 그러면은 단어 갖다가 어떻게 잡는 게 제일 중요한 거예요. Okay? You need to guess. Okay? guess라는 건 뭐냐면 이런 의미구나 하고 그 vocab에다가 슬쩍 지나가면서 픽업하는 거예요. Okay? 나 테스트 때는 guess가 되게 중요해요. guess 안 하고 그냥 넘어가면 점수가 0. 차라리 wise guess가 되게 중요하고. Okay? 그리고 이걸 시험할 때는 모르는 단어 있으면 그걸 쓰고 동그라미 쳐놔. Okay? 그리고 다음에 look it up. Then you remember. Okay? The other one is that we use this in kindergarten. 뭐 화면 같은 이런 거에다가 뭐 flashcard 종이 쓰고 이게 뒤에다가 뭐 강아지 그림 보여줬잖아요. 이렇게요. 네? 똑같이 flashcard 같은 거는 memorize vocab 되게 쉬운 거예요. 그게 it's probably oldest, 제일 오래됐지만 그 방식도 되게 편해요. 네? The other one I'm going to continue talking about is probably we're going to continue preparing for listening 하지만은 accent. Okay? accent가 뭘 것 같아요? conversation lecture에 학생인가 아니면 선생님인가 영국 발음인가 뭐 southern 발음 같은 게 for example like East Indian right? The accent would probably go on how are you doing today right? 뭐 그렇게 하든가 아니면은 뭐 southern accent US인데 뭐 서쪽에 있는 거 Texas accent right? How y'all doing down here? 뭐 그런 거 그런 accent 되게 중요해요. 네? 그리고 이 발음인가 이 액센트가 일부러 IBT에서 넣기 시작해요. Okay? 왜 그러냐면은 선생님이 다 다르니까. Okay? 내가 대학교 다닐 때 마찬가지였어요. math 쪽인가 finance 쪽은 뭐 이제 어떤 뭐 인도 사람이 와서 가르쳐줘. 근데 일본 사람인데 일본 사람이 액센트 나쁘잖아요. 그런 것도 가르쳐주고. 그러니까는 너무 이렇게 그쪽은 아니겠지만은 대부분 이 영국 발음인가 아니면 영어 발음, 미국 발음 이 두 가지를 많이 하는 거예요. 네? 그 이유가 되게 중요한 거는 귀가 한 목소리에 트질 않아요. If I keep speaking English to you guys, right? When next time I speak to you, you probably understand a lot of what I'm saying. But if somebody comes along, right, like Ken, and starts speaking English, right? You're gonna go, I can't understand, right? So that's one way, and Ken's gonna talk to you probably about note-taking, okay? You need to practice note-taking. Note-taking is allowed during all sections of TOEFL IBT. Effective note-taking may highly improve your performance. It is almost impossible to memorize all clues and details provided in the listening section. Moreover, you can hear the passages only once. Therefore, to answer the questions you have to rely on what you remember from the passage and your notes. Okay. You can now see why note-taking is very important. Okay. Now, note-taking 자체가 괜히 얘기하는 뭐 very important 하지만은 되게 중요한 거는 it's a cheat sheet. Okay? 그 종이에 자기들 치팅하는 거야. 그 종이에다가 내가 포인트만 다 적을 수 있잖아. Okay? What happens is you can't. It's hard. 긴 거, 렉처 같은 것도 뭐 5분짜리 거 있잖아. 절대로 다 기억 못해. Okay? 그 노트기 안 하고 이걸 할 수 있다는 애들은 불가능해. Okay? 적어도 5점에서 10점이 떨어져요. 노트기 안 하면. 노트기 is really, really important. 그리고 두 번째는 한 번 듣고 두 번 틀어주지 않아요. 나 놓쳤다. 어떡하지? You can't.
Okay? I'm so sorry, you just have to suffer. Okay? Okay. The other thing I want to talk about is summarize in writing what you heard using notes. Okay. Now, why would anyone want to summarize listening? Okay. And the reason why is because when you find the main idea and major details, most important details, right? Then you should be able to make up a conclusion or a summary of it in your head, right? So before we do that, we're gonna incorporate listening with writing. writing이라가 같이 listening을 섞어 놓는 거야. 왜냐면은 listening 다 했어, 노팅 했어. 그다음 이걸 정리를 안 하고 question 들어가면은 점수 다 틀려요. 제일 중요한 게 정리를 해야 되는 거예요. 정리가 어떻게 할 것 같아요? listening을 summarize writing. Okay? And 그러면서 뭐 writing skill도 같이 배우잖아요, 이거를 연습하면서. 네. 두 개도 같이 동시에 하는 건데 왜 얼마나 좋아요, right? Ken, I wanted to tell me a little bit more about how to familiar yourself with the TOEFL listening. Familiarize yourself with the type of questions in TOEFL IBT. Make sure that during the preparation you learn what answers are required by the different types of question. Some questions may ask you to provide two answers, others to click in a chart box. If you are familiar with the question types, you may save important time. So, you need to practice the different styles of questioning. Yeah, so what happens is, what like just Ken just said, right? Basically, you basically need to do what? Question style 항상 똑같아요. Okay? 그러면은 그거다가 이제 익숙하고 이런 퀘스천 물어볼 거다, 이런 퀘스천 물어볼 거다, 이런 퀘스천 물어볼 거다. 그러다 미리 알면은 리스닝 하면서 이거다, 이거 분명히 물어볼 거야. 그거 쓰면 되는 거잖아. But you guys, 이건 되게 쉬운 방법이야. 항상 number one question 뭐로 물어볼 것 같아? Main idea. Conversation lecture과 상관없이. Okay? 그럼 또 하나 뭐 물어볼 것 같아요? 이 선생님이 왜 이런 얘기 했을까? 하고 그 가운데서 뭐 하는 거야? Excuse me, everybody. Let me correct myself. 뭐 그런 것들도 물어볼 거고. 그 스타일에 익숙해지면은 분명히 이런 거 물어볼 거니까 you're basically forecasting or 미리 준비하는 거예요. 시험 나오시면. Right? And let's see. Okay, can you continue? Okay, I'll let you. Here we go. Basically, there's a time on the right hand side, right? Okay, when you answer the question, okay? Basically, so when you're listening, don't forget about the clock. 이거 시간이야. 시간이 너무너무 없잖아. 그러면 you can't. 시험 보기 너무 힘들어. 시간이 뭐 여유 있는 시간 많이 드는 게 아니에요. Okay? Basically, prepare for note taking. Before the section starts, write down the main idea. Okay, the main idea comes in 20 to 30 seconds at the very beginning. Okay, and major details. Okay. Now, under each word, you place your note for listening passage. You're going to take notes for each passage. Okay. Now, 제일 중요한 거는 그 사람의 뭐 발음인가, 뭐 pronunciation 틀렸다, 얘는 스타일이 웃기다. 그런 거에 신경 쓰지 마. Okay? Don't get overexcited. 아하하, 웃기다. You just miss like 5 seconds of conversation. Okay? Another thing is focus on content and flow of information speaker delivers. Okay? 항상 이 스피커가 왜 이걸 얘기하는 컨텐츠의 포인트 잡는 거야. Okay? 나중에 내가 이제 클리닉에 들어가면은 어떻게 each style 들어가는 거 내가 가르쳐 줄 거예요. Okay? Okay? Listen to find clues that will help you understand what the speaker's purpose, attitude and degree of certainty is. Listen for words that show relationship between ideas. Pay attention to the visual materials. Some of the visual materials in the listening section bring important information. Blackboards show important words or phrases that are discussed during the lecture. Illustrations and graphics support the information presented in the lecture. They are available only when the lecturer refers to them. Okay. 이 뜻이 뭐냐면 시험을 볼 때 화면이 있는데 그 화면에서 항상 뭐 사진이 나와요. Okay? 사진이 나와갖고 이 사람 사진 for example, I'm talking about Sigmund, Freud Sigmund. Okay? 그 사람 사진 나오고 아니면은
symbiotic relationship. There are mutualism and parasitism. 하잖아. parasitism 그 단어가 딱 튀어나와요. Okay? 그게 제일 중요한 거예요. 왜냐면 그 다음에 definition이 나올 거고 그거에 example 나올 거라고. 그쵸? Okay? 그러니까는 그게 메인 아이디어가 바뀌었다는 생각하면 되는 거고 얘기하다가 뭐 symbiotic relation 얘기하다가 뭐 이제 뭐 parasitism 얘기하다가 뭐 commensalism 얘기하면은 이렇게 바뀌는 순간에 메인 아이디어가 바뀌는 거예요. 그 바뀌는 걸 픽업할 수 있는 게 visual aid가 나온다고 거예요. Okay? Okay, and what else? Okay? Thank you, David. I hope I was of service to you and your viewers. Now you can't really. I'm sorry again. Okay, we can't really go back to your listening. Okay, reading 같은 경우에는 이제 20 문제 있잖아요. You can go back, right, and change the answers, right? Listen, you can't. Once you put OK and you push next, right? You 다시 돌아가지 못하는 거야. Okay? Now you have to confirm twice. 두 개는 뭐야? 첫 번째 next 눌러야 되고, okay? 그 다음에 OK를 눌러야 돼. 그게 안 눌러지면은 the test taker forgot and lose important information. That's just double checking. Going, okay, did I do it correctly? Okay. So because of the fact that you can't go back, 그래서 두 번 체크한다는 거예요. Okay. Now, there's no penalty for guessing. Okay. 빈번 놔두면 빵점이야. 차라리 guessing하는 게 좋은 거니까, right? Put it in. Okay. Okay. So you have 25% chance to get it right. 4개니까. 하나 찍으면 그래도 25% 나가니까 꼭 찍는 거 잊어버리지 마요. Okay. Alright, okay. Now we're gonna go into 되게 중요한 부분 얘기해요. Okay. Listening section에서는 내가 항상 얘기했지만은 노트킹 중요해요. Reading the listening 중요해요. Listening and 노트킹 되게 중요해요. It's really, really important. Okay. And can you tell us why it's so important? Okay. Effective note-taking is an essential skill, not only on the TOEFL, but also in academic life. Remember, just because you understand something, doesn't mean you will remember it. You need to write it down, especially when the information being given is extensive. Okay. Now, 보면 되게 중요한 거예요. 이 노테이킹은 그냥 토플만 아니고 니트만 아니고 생활 자체 뭐 대학교 들어간 다음에도 계속 필요한 거예요. Okay? 그러니까 이 노테이킹 방식 배우는 게 엄청 중요해요. Okay? Remember, just because 너가 이해를 한다고 그것다가 노테이킹 잘한 건 아니에요. Okay? 그래서 기억할 수 있다는 게 아니에요. Okay? 그래서 노테이킹은 왜냐면 대학교에서 책 임한 거 줘요. 아니면은 뭐 리스닝했다가 뭐 선생님 얘기한 게 되게 많아. 거기에서 노트킹 못해갖고 픽업 못했으면 시험장에 분명히 나오거든. 근데 이거 못 나오는 거야, 시험. Okay? Because note-taking is really, really important. Okay? Now, information이 되게 중요한 거 여기 써 있는 거는 you need to write it down. Okay? Especially when the information is extensive or complex. 그 뜻이 뭐냐면 이게 길수록 더 포인트 잡아야 돼요. Okay? I know you guys. 시험 볼 때 기니까 종이 떨어지네 어떡하지? 짜증나 힘들어 죽겠어. 왜 이렇게 긴 거야? 그런 attitude만 갖고 있어도 점점 떨어져. 항상 길다 하면은 또 다시 시작하지. Optimism, okay? Please don't be pessimistic, okay? 항상 긍정적으로 생각하고 이제 또 한 번 하지. 그런 식으로 하는 게 listening에 되게 patience가 중요합니다. Okay, now note-taking. Okay? In colleges and universities, professors explain orally on the written material provided in the textbook. It's expected to record and remember the information for the sake of knowledge in the future test. Okay, so what happens is they give you a book this big and says, "Here, I need you to read this by next week." Okay, and then you come into class and the professor gives you detailed information. 그걸 더 잘 설명하는 거야. 어떻게 잘 설명할 것 같아요? 경우, example 주고, 뭐 슬라이드 보여주고, 그리고 누구누구가 이렇게 했다고 뭐 example도 주고, 그거에 대해서 더 자세히 설명해주고, 그거가 테스트에 나올 가능성이 90%거든요. 그거를 갖다가 할 수 있는지 안 하는지 확인하는 이 테스트예요. Since the key skill is needed every day in the lecture room,
It's best to develop effective strategies early on while preparing for the TOEFL. So TOEFL 하기 전에도 이게 되게 기본 영어예요. Okay? 기본 영어였다가 지금 we have to do it together. Okay? Okay, let's see, Ken. Can you tell me about more degree in note taking? All sections of the TOEFL require some degree of note-taking. 1. Listening and writing, to a greater extent. 2. Reading and speaking, to a lesser extent. Without learning how to note down and organize the information you are receiving, you will not be able to give an effective response or choose the correct answer. However, once you master this skill, you will discover how easy it becomes to answer questions correctly and or comprehensively. Okay. 그럼 되게 중요한 거야, 이게. 왜냐면 IBT TOEFL의 listening section만 노트킹 하는 게 아니잖아. Okay? 봐봐. listening and writing section에서 노트킹 있지요, listening. 왜? listening section 당연히 있지만은, 네? writing section의 integrated writing 안에서는 항상 read하고, listen하고, 그리고 summary 하는 거잖아요. 또 listening 노트킹 없으면 summary 할 게 없잖아요. 되게 중요해요. 또, 그것도. reading and speaking. reading에서 노트킹 해야 되죠. 왜? 13번 문제 때문에. Okay? speaking, 당연하죠. 1번, 2번은 안 하죠. 왜냐면 자기 personal experience question이니까. 근데 3번부터 6번까지는 integrated. 다 listening 들어가 있어요. Okay? So, 이거 없으면은, 진짜로 이 TOEFL 자체에서 listening 노트가 안 되면은, 진짜 힘들어요. 왜 그러냐면, 잘 계산해보니까, listening 자체가 이 TOEFL 자체는 71%예요. 간단하게 reading 빼고는 거는 거 다 listening 있는 거야. Okay? So, let's see. Okay? Now, no taking challenges. Okay? Now, as you guys are second language learners, right? All of you guys, right? There are a number of special challenges you face when you're taking notes. 나 윤희가 너는 시험 볼 때 노트 테이킹 할 때는 맨날 똑같은 그 문제가 있더라고요. I broke it down. First, you must understand what the professor is talking about. 첫 번째, 선생님이 뭐에서 얘기하는 거는 기본적으로 알아야 돼요. Okay? Now, discover 3 points. Okay? Being able to hear, okay? To understand her accent 알아듣는 거. 제일 중요한 거는 to keep up with the pace of the lecture. 노트기 열심히 하고 있는데 너무 빨리 얘기한다. 힘들어 죽겠다. I don't understand. 미치겠다. That's keeping up. Okay? Now this happens because of the fact that are you effectively note taking? Okay? 노트기에다 제일 쉽게 하는 거 아니면은 이게다가 다 적으려고 하는 거야. Luckily, in the English speaking and spoken English, there are trends to be more repetition. 다양히 해. 영어만 듣는 repeat 해요. 한 번 얘기해, 2번 얘기해. 잔소리가 많아요. Okay? And review them in the writing. Okay? This gives you time to opportunity to write down the key points, even if you don't know the meaning of the words. 다 2번씩 얘기하고 repetition 얘기하니까, right? So for example, hi everybody, how are you? Today we're going to be talking about symbiotic relationship. Well, that's basically relationships that have two common influences on each other. 뭐야? symbiotic definition 얘기했잖아요. symbiotic 단어 몰라. 근데 그 다음 거는 뭐야? You guys put it down. It's just 둘이서 influence예요. 그 자체가 이거잖아. So they're repeating it one more time. Okay? The second thing, okay? Second, you must have an effective note-taking system which enables you to identify, record, organize the main ideas and facts presented in the lecture. You will also need to know how to anticipate purpose, notice verbal cues, use abbreviations and symbols, connect relationships, compare and contrast, cause and effect. There are many such systems. You will also need to learn or develop your own shorthand for commonly used expressions to save time. 캔이 이게 되게 기본적인 걸 딱 가르쳐 주는 거예요. 첫 번째, identify. 이 내용이 딱 들었을 때, 이거 무슨 내용일까?
그냥 이게 뭐냐 수학인가 이게 뭐 심리학인가 이게 뭐 사이언스인가 생각하는 거야. record 적어야 돼. 어? organize 정리가 돼야 돼. how 메인 아이디어부터 시작해갖고 팩트를 갖다가 얘기를 적어줘야 돼. 그리고 제일 중요한 거는 anticipate purpose. What does that mean? 이게 나오기 전에 이런 거에 대해서 분명히 얘기할 거다 하는 거예요. Okay? Notice verbal clues. Okay? Clues 뭐? Today I'm going to talk to you about 뭐야? Today it suggests what? Main idea. Let's begin with that's main idea. Okay? Let's start with main idea. Okay? Abbreviations and symbols, right? We get a quote quoted by, for example. Okay, those are symbols. Just 너네들 noting at the abbreviation 써야 돼. Why? Are you gonna sit there going example 다 spelling 할 거야? Or ex? Make it short. Okay. Well, I love you. You're gonna say I LOVEYOU. 아니면은 I 하고 heart you 해도 돼. Use symbol. Okay. Connect relationship. You're talking about two things. 아까 얘기한 거 symbiotic relationship, mutualism, commensalism. 그러면은 right away okay, they're talking about two different relationships. I need to separate this. My note has to go now two different areas. 해줘야 돼. Okay? Now find out if it's comparing and contrasting. They're comparing two things. Write the two things down. Cause and effect is always keywords like because. Okay. Now these are really really important because you need to use shorthand. And that's what we're going to probably talk about next.